I was watching a video on Bangla, a very short video of 3 minutes, which I will include at the end of this video, where a Muslim in Bangladesh was asked in Bangla that why Islam haven't prohibited slavery, and is he as a Muslim right now allowed to buy, own and sell slaves. And the man who was answering that question is named Mizanur Rahman Azhari, who is probably the most popular Islamic scholar in Bangla speaking community. And he answered like this, that Islam haven't prohibited slavery for a very good reason, and that is, in future Imam Mahdi will come and so will Jesus. And when Jesus will come, Muslims will have a war with Christian and Jews, and Muslim will win that war. And towards the end of that war, people will survive, the non-Muslims will survive, will be enslaved by Muslims. And the surviving women will be distributed among Muslim men, and they will have the status of semi-wife. Ironically, that preacher does not know some English, and he actually used the word semi-wife himself, so you'll be able to hear him saying the word towards the end of this video. Now, I was born and brought up in Bangladesh in an Anglican Christian family. My family members are still Christian, even though I'm not a Christian, but all my relatives and almost all of my friends are Christian. I do have other friends too, but almost all of them are Christian. And I know someone who does not believe in God. If Muslims do get hold of me, they probably will try to kill me, at least in places like Bangladesh or Pakistan. You can't be an atheist in any real sense and can go and say, I do not believe in God. So I'll be probably killed, but that's not the point. The point is, even if I get killed, I think that's better than being enslaved by Muslims. So let's say in future, in 10 years, Jesus do come and do fight war and Muslims so on, and they make my family members slave. If you're a non-Muslim who probably have Christian, Jews and other friends who are not Muslims, I think same will be true for them too. They will be enslaved too. Probably you will be enslaved. Now, I understand that you probably do not believe that, because if you're not a Muslim, there is no reason for you to believe that. I don't think that will happen. But that's not the point. The point is that people still think that they have the right to own us as slaves. Is pretty disturbing. People thinking that they can own our mothers, our sisters, our wives as semi-wife is absolutely disturbing. If you're someone who live in an English-speaking world, you probably do not know the true Islam, because Islam haven't dominated in speaking English areas. But if they do, you will get to know the true Islam. I know that in West, in European Union, UK, Australia, Canada, USA, the number of Muslims are increasing day by day, and also the percentage is getting bigger. Now, I'm not saying that that percentage will be enough for them to make up the majority. It could not, but if Islam does become the dominant view in a particular state, then they will try to enforce their understanding how people should act and behave to others who actually does not subscribe to Islam. And the other thing he was saying, that
Uh, no, they can't. That person who asking the question cannot own and buy or sell a slave now, because this principle of enslaving non-Muslims will be enforced at the time when Jesus would come. I do not know where he get that idea. I have studied Islamic sources and I never seen anything like that. I know that Muhammad himself had slave, and even after Muhammad died, his companions like caliphs had slaves. So if slavery was forbidden until Jesus came, then I do not know how could caliphs right after Muhammad dead still practiced slavery. So I think he has just made it up. I frankly say I think so, because it will sound bad if say, yeah, you can still own and buy slaves. I think that what Islam teach, and we have seen that groups like IS and Boko Haram did that. And now you might say that they do not represent the true Islam, but at least some part they do, like killing apostate. Islam does teach that anyone leave Islam should be killed. They does teach that slavery is okay. Muslims can buy, own, and sell slave. So that idea that people still can think that they have the right to own slave is absolutely disturbing. Now I do understand that slavery was a truth almost in all culture in human history, and probably all of our ancestors in some point might own a slave and might have been slave too. But we as people who can look back to our ancestry and see what they have done and can realize how cruel and inhumane was the slavery practice, we could think that people now at least know that it's not acceptable whatsoever. But no, there are people who think it is acceptable, and they'll own slave, they'll have semi-wife. If you like this video, please do consider to share it. Please do consider to subscribe to my YouTube channel, The Fleeing Thinker. You can follow me also through my Facebook page, The Fleeing Thinker. You can also consider to follow my fiancée, Sarah May Kian. Thanks for watching this video. I hope that we have seen the end of slavery forever. কিন্তু চিরকালের জন্য রহিত করে দেয়নি, ফর এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিজন, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণে। এর কারণ হচ্ছে এখন এই পরিবেশটা আমাদের সামনে নেই, কিন্তু আমরা আল মাহদি আল মুনতাজার, ইমাম মাহাদি আসবেন আমাদের মুসলমানদের বর্তমান যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য, মুসলিম উম্মাকে ইউনাইটেড করার জন্য কিন্তু উনি আসবেন। এবং ঈসা আলাইহিস সালাম যখন আসবেন, দাজ্জালকে হত্যা করার পরে ইহুদি এবং নাসারাদের সাথে আমাদের একটা বড় যুদ্ধ হবে। ওই যুদ্ধের পরে যুদ্ধবন্দী হিসেবে যারা আমাদের সাথে আসবে, যে নারীরা থাকবে, পুরুষরা থাকবে, তাদের সাথে আমরা কি আচরণ করব? ঠিক ওই সময় কিন্তু আমরা অনেক দাস দাসী পাবো। সেজন্যই কিন্তু ইসলাম দাস প্রথাকে একেবারে উচ্ছেদ করে দিয়ে যায়নি, কিন্তু দাস আজাদ করার ব্যাপারে অনেক উৎসাহ দিয়েছে। অনেকের কাছে বিষয়টা খটকা লাগতে পারে যে ঈসা আলাইহিস সালাম যুদ্ধ করবেন, ইহুদি নারীরা বন্দী হবে, পুরুষরা বন্দী হবে, তাহলে তারা আমাদের দাস হবে কেন? আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে গোটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পরে যে সিনারিওটা দেখা যায়, গণহত্যা যজ্ঞ চালানো হয়, জেনোসাইড করা হয়, নারীদেরকে গণধর্ষণ করা হয়, বিজিত এলাকায় লুটপাট করা হয়, কিন্তু ইসলাম কিন্তু এটা আমাদেরকে শেখায়নি। ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভালো আচরণ করতে বলেছে, দাসদের সাথে ভালো আচরণ করতে বলেছে। ইহুদি খ্রিস্টান পুরুষরা যখন যুদ্ধে নিহত হবে, তাদের বিশাল সংখ্যক নারীরা কিন্তু তখন থেকে যাবে। সেটা ঈসা আলাইহিস সালাম মুমিন পুরুষদের মধ্যে বন্টন করবেন এবং তারা আমাদের দাসী হিসেবে থাকবে। কিন্তু এটাকে বলা হয় সেমি ওয়াইফ। এটা হচ্ছে সেমি ওয়াইফের স্ট্যাটাস নিয়ে তারা থাকবে, এবং যেই মুসলিম সৈনিকের আন্ডারে যেই দাসী থাকবে, তার সাথে অন্য কেউ স্ত্রী সুলভ আচরণ করতে পারবে না, শুধুমাত্র কেবলমাত্র সেই স্ত্রী সুলভ আচরণ করতে পারবে। হাদিসের আলোকে এই দাসীর প্রথা হচ্ছে চারটা। একটা হচ্ছে কিন, মুকাতাব, মুদাব্বার, উম্মেওয়ালা। কিন হচ্ছে জেনারেল দাস দাসী। মুকাতাব হচ্ছে ওই যুদ্ধ শেষে যখন কোনো দাস বা দাসী আপনার আওতায় আসবে, ইহুদি নারী হয়ে আমার কাছে দাসী হিসেবে এসেছো,
তোমার মধ্যে অনেক কোয়ালিটি আছে, তুমি এই কোয়ালিটিকে কাজে লাগিয়ে কিছু টাকা উপার্জন করে আমাকে যদি 50,000 টাকা দিতে পারো, আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম। এটাকে বলে মোকাতাব। আরেকটা হচ্ছে মোদাব্বার। মোদাব্বার মানে দাস দাসীর সাথে এই কন্ট্রাক্টে যাওয়া যে আমার এন্তেকালের পরেই তুমি স্বাধীন, মুক্ত। আরেকটা হচ্ছে উম্মে ওয়ালাদ, সেটা হচ্ছে আমার একটা সন্তান তুমি তোমার গর্ভে ধারণ করো, এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই তুমি মুক্ত। এভাবে দাস দাসী মুক্ত করার ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে সব সময় উৎসাহিত করেছে। তো এটা একেবারে রহিত করে দিয়ে যাননি, কারণ ঈসা আলাইহিস সালাম আসার পরে, যুদ্ধের পরে এত বিশাল সংখ্যক ইহুদি নারী পুরুষ, তাদের সাথে আমরা কি এখন আচরণ কি করব? দাসদাসী গ্রহণ করতে পারবে? এখন আমাদের এই নগর জীবনে, সভ্য সমাজে দাস দাসীর এই প্রথাটাই আসলে নেই। নেই, এটা এটা যুদ্ধ পরবর্তীতে যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে আসে তাদের ক্ষেত্রে এই দাস দাসীর বিষয়টা প্রচলিত, এবং সেটা কেবলমাত্র ইমাম মাহাদি এবং ঈসা আলাইহিস সালাম আসার পরে যে বিশাল যুদ্ধ হবে সেক্ষেত্রেই সেটা এবং প্রযোজ্য এই হবে। আয়াতটি